Okay, good morning students. Today we are going to discuss about chordates. Already I told the previous class some of the topics completed in the chordates. The chordates general characters, the chordates the comparison of chordates and non-chordates completed. The chordates four important characters. Four important characters. First one is the notochord, tubular nerve cord, pharyngeal gill slits, forced anal tail is three or four important characters that below the chordate animals. So this type of four important characters cannot present, is cannot identified by the chordate animals. Next, comparison of chordates and non-chordates. The notochord present and absent, post anal tail present or absent. Already the previous class completed. Now discuss about urochordata. Urochordata. What is the urochordata? The chordata means, do you know? Anyone can answer? Chordates. Chorda means notochord. Eta means having or bearing. So any animals notochord is having is called chordate animals. Chordate animals, meaning of chordate. So chorda means notochord. Eta means having or bearing is called chordata. So any animals. So given the different type of the animals, identified the chordata. So any stage chordate animals, any stage notochord is present. Notochord is present, the chordate animals identified. First of all, urochordata. So urochordata. So what is the urochordata? Uro is equal to tail. Chorda is equal to notochord. Eta is equal to having or bearing. So what is the meaning of urochordata? Any animals notochord present at tail regions. It's called urochordata. Uro means tail, chorda means notochord, eta means having or bearing. So any animals notochord present at tail regions is called urochordata. So urochordata animals. So urochordate animals, where is the living in this class of the animals? Urochordate animals, the marine waters. Urochordate animals living the almost 99% 100% of the animals, the urochordate animals living in the marine waters or sea waters. Marine water or sea waters. This one of the animals, urochordate subphylum of the animals. The sessile or sedentary is free living or sedentary animals? Sedentary animals. Sedentary or sessile. Sedentary or sessile means, so this is the, so this type of the structures in the urochordatans. So urochordate animals. So the urochordate animals. This is the endostyle is present, gill slits. So this is the digestive systems. The test are tunic. The siphons, branchial siphons. The branchial siphons, atrial siphons. The two type of the siphons. The siphons, the branchial siphons and atrial siphons. The branchial siphons or atrial siphons, the two force
This subphylum of the animals, Urochordata subphylum of the animals living in marine water or sea water. This subphylum of the animals, sedentary animals. Sedentary means any other substratum attachment. The wood feces, rocks, and rocks, any other substratum attachment in the seas and marine, seas and oceans, any other substratums attachment is called sedentary animals or sessile. The sum of the animals solitary or colonial forms. So most of the animals solitary or colonial forms. This phylum, subphylum of the animals, the body is outer surface, unsegmented body. So segmentally clearly observed. Let us see the clearly observed. So the unsegmented body. So body is the segmental, metamerically segmented, clearly observed. So yes, so unsegmented body. So unsegmented body cannot metamerically segmentation body. Cannot metamerically segmentations, but only the big size of body, only body is the one part, but cannot unsegmentations. So unsegmented body is formation. So outer surface of covered by the test is formation. The test is formation. Body is the outer surface of covered by the test. This test is composed of cellulose. Test is composed of cellulose. Cellulose nothing but polysaccharides. Cellulose nothing but polysaccharides. So cellulose, the outer surface is covered by the test. The test is the light pink colors, appears light pink colors. Outer surface is covered by the these animals, the Urochordata animals. The Urochordata animals, the best examples, herdmania. So herdmania, the Urochordata animals. Urochordata animals. So Urochordata animals. So herdmania, Urochordata animals, the best examples in the Urochordata animals. These animals unsegmented body and outer surface are covered by the test is formation. This test composed of cellulose. The cellulose nothing but polysaccharide. These animals are herdmania. So herdmania, the sedentary animals are sessile animals. This is the solitary animals. Sedentary animals are sessile animals. The solitary forms the two force. The body is anterior part, two force. One is the two siphons. The two siphons, atrial siphons and branchial siphons. So atrial siphons and branchial siphons. The branchial siphons incurrent water, the excurrent waters. So incurrent siphon. So another name incurrent siphons and excurrent siphons. So incurrent siphons, the surrounding the waters, incurrent siphons surrounding the waters enter into the body through the incurrent siphons. So always enter into the waters in the body, excess of waters. So excess of waters sending out through the excurrent siphons. So this is the herdmania. So herdmania only one times at a times the waters, the fountains. So exposed the fountain zone. Hence the name is called sea squids. So why? Because the excess of waters, the releases outside at a times fountain zones. So hence the name is called sea squids. The endostyles present, the pharynx,
The Urochordated animals, the pharynx what? Endostyle. Endostyle. So endostyle is present. So endostyle, so number of pharynx, the big sizes or large size of the endostyle. So endostyle containing the gill slits. So number of gill slits is present. Endostyle, forerunner of thyroid gland. Higher vertebrates, endostyles, higher vertebrates, the forerunner of thyroid gland. Forerunner of thyroid gland. So endostyle is present in the urochordatans. Urochordated animals, this is the forerunner of thyroid glands, but higher vertebrates, endostyles modified by the thyroid gland is formations at the pharynx part. The pharynx part, so this is the big sizes, enlargement of the part, so containing the number of gill slits. So number of gill slits, the urochordated animals. The digestive system. So digestive system is well developed. Circulatory system is present, but circulatory system open type of circulatory system. Is present. So the open type of means the large spaces, the sinuses is formations in the urochordated animals, the open type of circulations. So the excretory organs, solenocytes. The solenocytes are excretory organs or neural glands. The urochordated animals, neural glands, excretory organs. Present. But so the hemoglobin. So hemoglobin is absent, but instead of hemoglobin, vanadium. So vanadium type of the respiratory pigments present only herdmania. So they had vanadium. So vanadocytes. So vanadocytes are vanadium type of the respiratory pigments. So the blood is which color? Pink color. Which color of the blood? Pink color. Why? Because hemoglobin is absent, but instead of the hemoglobin, vanadium. So vanadocytes are vanadium, the type of the respiratory pigments. The blood is the pink color. Gives the blood which color? Pink color. So the development or reproduction is the sexual reproductions. Sexes are some of the animals separate. So in the form of the animals, hermaphrodites, remaining animals sexes are separate or dioecious animals. The developmental stages. The development is direct or indirect? Indirect development. So some of the animals developmental stages, existence of the developmental stages. So they in larval stages. So larval stages is present in the ascidian tadpole larva. The developmental stages. So this development is the indirect development. Urochordated animals, indirect development. Incurrent siphons acting by the mouth, excurrent siphons acting by the anus. So when the water surrounding the waters enter in through the incurrent siphons, excess of waters outside through the excurrent siphons. So this is the urochordata. యూరోకార్డేటా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ యూరో అంటే తోక, కార్డా అంటే పృష్ఠవంశం, ఏటా అంటే కలిగి ఉంటా. అంటే యూరోకార్డేటా అంటే ఏంటి అర్థం ఇక్కడ? సో ఏ జీవులకైతే అంటే జీవులో తోక భాగంలో మాత్రమే పృష్ఠవంశం కలిగి ఉన్నట్లయితే, రెండు జీవులైతే తోక భాగంలో మాత్రమే పృష్ఠవంశం కలిగి ఉన్నట్లయితే, తోక భాగంలో మాత్రమే పృష్ఠవంశం కలిగినట్లయితే ఏ జీవులు అని పేర్కొంటారు ఇక్కడ? యూరోకార్డేటా జీవులు. యూరోకార్డేటా జీవులు అనాలంటే కేవలం ఎక్కడ ఉండాలి పృష్ఠవంశం? తోక భాగంలో మాత్రమే ఉండాలి. ఆ తోక భాగంలో మాత్రమే పృష్ఠవంశం ఉన్నట్లయితే వాటిని యూరోకార్డేటా జీవులుగా మనము భావించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. మరి యూరోకార్డేటా జీవులు అనేటువంటివి ఎక్కడ నివసిస్తాయి అంటే ఇవి అన్నీ కూడా సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి. ఎలా నివసిస్తాయి సముద్రపు నీటిలో? ఇవి అన్నీ కూడా స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతాయి. యూరోకార్డేటా జీవులు
సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి అన్నీ కూడా. సముద్రపు నీటిలో వచ్చేసి స్వేచ్ఛగా జీవితాన్ని గడుపుతాయి అంటే స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతాయి. ఎప్పుడు స్వేచ్ఛా జీవితాన్ని గడుపుతాయి అంటే ఇవి వచ్చేసి లార్వా దశలో మాత్రమే స్వేచ్ఛా జీవితాన్ని గడుపుతాయి. మిగతా సమయం మొత్తం కూడా ఏ జీవితాన్ని గడుపుతాయి? ఇవి స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతాయి. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏకాంతంగా కానీ లేదా సహనివేశంగా కానీ ఉంటాయి. చాలా వరకు వచ్చేసి ఏకాంతంగానే ఉంటాయి, అంటే ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక ఆధారతలానికి ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఏంది అంటే పాద నిర్మాణం, ఫుట్. ఈ పాద నిర్మాణం సహాయం చేతి ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా ఒక ఆధారతలానికి అంటి పెట్టుకొని స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతుంది. అంటే కర్ర దుంగలకి కావచ్చు, రాళ్ళకి కావచ్చు, ఇంకేదైనా ఇతర ఆధారతలానికి అంటి పెట్టుకొని స్థానబద్ధ జీవితాన్ని గడుపుతాయి ఈ యొక్క ఉపవర్గానికి చెందినటువంటి జీవులు. మరి వీటిల్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు దేహ నిర్మాణం ఖండితాలుగా విభజింపబడుతుందా అంటే సో ఖండితాలుగా విభజింపబడదు, అంటే ఖండీభవనం ఉండదు. సో అఖండీభవనం అంటే ఆ ఖండీభవనం కనిపించదు. ఎందుకంటే ఖండితాలు అంటే ఇక్కడ ఖండితాలుగా విభజింపబడాలి, కానీ విభజింపబడ్డదా? విభజింపబడలేదు. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నది? దేహం అంతా కూడా పెద్దగా ఉన్నది. సో ఇక్కడ పెద్దగా ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ ఖండితాలు అనేటువంటివి విభజింపబడలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యొక్క యూరోకార్డేటా జీవులు వచ్చేసి ఇక్కడ ఖండితాలు అనేటువంటివి లేవు బహిర్గతంగా. అంటే ఎక్స్టర్నల్ సెగ్మెంటేషన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. బాహ్య ఖండీభవనం అనేటువంటిది ఈ యొక్క జీవులలో కనిపించడం అనేది జరగదు. మరి జీవు యొక్క దేహాన్ని ఆవరించి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే టెస్ట్ లేదా కంచుక నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ టెస్ట్ అంటే కంచుకం. ఈ కంచుకం అనేటువంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ కంచుక నిర్మాణం అనేటువంటి దేని చేత తయారవుతుంది? కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్. అంటే దేని చేత నిర్మితం అవుతుంది? ఇదంతా కూడా సెల్యులోజ్ అనేటువంటి పదార్థం చేత నిర్మితం అవుతుంది. ఈ సెల్యులోజ్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే ఈ సెల్యులోజ్ ఒక పాలీసాకరైడ్. సెల్యులోజ్ అనేటువంటిది ఒక పాలీసాకరైడ్. ఈ పాలీసాకరైడ్ అంటే కూడా మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే 2 కంటే ఎక్కువ గ్లూకోజ్ మనం కలిసి పాలీసాకరైడ్ ఏర్పడుతుంది. ఆ పాలీసాకరైడ్ని ఇక్కడ మనం సెల్యులోజ్గా పేర్కొంటారు. ఈ సెల్యులోజ్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఏం తయారవుతుంది? ఇక్కడ ఈ యొక్క యూరోకార్డేటా జీవుల యొక్క దేహానికి వెలుపల వైపున కంచుక నిర్మాణం తయారవుతుంది. కంచుక నిర్మాణం వచ్చేసి తయారు కావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కంచుకం వచ్చేసి సెల్యులోజ్ చేత తయారు కావడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ యొక్క కంచుక నిర్మాణం వచ్చేసి ఈ యొక్క యూరోకార్డేటా జీవులకు వచ్చేసి గులాబీ వర్ణంలో కనిపిస్తుంది. గులాబీ వర్ణంలో ఇది కంచుక నిర్మాణం. ఈ కంచుక నిర్మాణం దీన్ని టెస్ట్ అంటారు. ఈ టెస్ట్ లేదా కంచుక నిర్మాణం వచ్చేసి ఈ జీవులను మనం గుర్తించాలంటే ఇవి సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క చర్మం లేదా కంచుకం వచ్చేసి గులాబీ వర్ణంలో కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా దీని యొక్క పూర్వాంత భాగంలో వచ్చేసి 2 రంధ్రాలు ఉన్నాయి. ఏంటివి అంటే ఇక్కడ ఇన్ కరెంట్ అండ్ ఎక్స్ కరెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం కూడా ఇన్ కరెంట్ అంటే వచ్చేసి ఇక్కడ లోపలికి రావడం, బయటికి వెళ్ళడం. ఇప్పుడు ఏమొస్తాయి? ఇవి ఎక్కడ నివసిస్తాయి జీవులన్నీ కూడా అంటే సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం. మన సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నీరు దేహం లోపలికి రావాలి. వచ్చినటువంటి నీరు లేదా ఎక్కువైనటువంటి నీరు అంతా కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? దేహం నుంచి మరి బయటికి పంపించాలి. మనం కూడా నీటిని తీసుకుంటున్నాం. ఎలా తీసుకుంటున్నాం? నోటి ద్వారా నీటిని తీసుకుంటున్నాం. నీటిని తీసుకున్న తర్వాత ఆ నీరంతా ఉపయోగపడుతుందా అంటే కొంత ఉపయోగించుకొని ఎక్కువైన నీటిని కూడా ఏం చేస్తున్నాం? బయటికి పంపిస్తున్నాం. దేని ద్వారా? యూరిన్ ద్వారా కానీ చెమట ద్వారా కానీ బయటికి పంపిస్తున్నాం. కానీ మరి ఇవి కూడా ఏ జీవైనా కానీ, ఇదే కాదు ఏ జీవైనా కానీ నీటిని తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో ఎక్కువైనటువంటి నీటిని కూడా బయటికి పంపడం అంతే ముఖ్యంగా భావించడం జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ నోటి రంధ్రం మంచికి వచ్చేసి జలశ్వాస అంకుశనాళిక, ఏట్రియల్ అంకుశనాళిక అనుకుంటే 2 ఉన్నాయి. వచ్చేసి ఇక్కడ అంటే సిఫోన్స్. ఈ సిఫోన్స్ అంటే ఇక్కడ జలశ్వాస అంకుశనాళిక, ఏట్రియల్ అంకుశనాళిక అనుకున్నది దేహం బయట ఉండేటువంటి బయటి నీరు మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ఇన్కరెంట్ సిఫోన్ ద్వారా లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది నోటిలాగా పనిచేస్తుంది. అదే మాదిరిగా దేని నడుతుంది? ఇక్కడ ఈ ఎండోస్టైల్ నిర్మాణంలో ఉండేటువంటి గ్రసని మొప్ప చీలికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రసని మొప్ప చీలికలను తడుపుతూ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ
బయటికి పంపించబడుతుంది. ఏం బయటికి పంపించబడుతుంది? ఎక్కువైనటువంటి నీటిని, ఈ నీరు దేహం లోపలికి వస్తూ ఉంది, దాంట్లో అవసరమైనటువంటి నీటిని మాత్రమే వినియోగించుకొని మళ్ళీ ఎక్కువైనటువంటి నీరంతా కూడా తిరిగి ఎక్స్కరెంట్ సిఫోన్ అంటే ఇక్కడ ఏట్రియల్ అంకుశ నాళిక ద్వారా బయటికి పంపించబడుతుంది. ఇది పాయువులాగా పనిచేస్తుంది, ఇది వచ్చేసేమో నోరులాగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం ఉండదని చెప్పుకున్నాం. ఎండోస్టైల్ ద ఫోర్ రన్నర్ ఆఫ్ హయ్యర్ వర్టిబ్రేట్స్ ఇన్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి థైరాయిడ్ గ్రంథి, ఇక్కడ వచ్చేసి దీంట్లో ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం అనుకుంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ జీవులకి అంటే గ్రసని ప్రాంతంలో ఉంటుంది. ఈ గ్రసని ప్రాంతంలో పెద్దగా ఉండేటువంటి ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ యొక్క ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉన్నత సకశేరుకాలలో, ఎక్కడ ఉన్నత సకశేరుకాలలో ఈ యొక్క ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం కాస్త మార్పు చెంది దేనిగా ఏర్పడుతుంది? థైరాయిడ్ గ్రంథిగా ఏర్పడుతుంది. అంటే ఉన్నత సకశేరుకాలు అంటే మనం కూడా ఉన్నత సకశేరుకాలే కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫ్యారింగ్స్ ప్రాంతంలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది? మనకి థైరాయిడ్ గ్రంథి. మరి ఇక్కడ ఇవి ఉన్నత సకశేరుకాలు కావా అంటే కావు. సో కాబట్టి ఇక్కడ లోయర్ వర్టిబ్రేట్స్ కాబట్టి ఈ లోయర్ వర్టిబ్రేట్స్లో వచ్చేసి ఏం జరుగుతుందంటే ఇక థైరాయిడ్ గ్రంథికి బదులుగా ఏమున్నది అంటే ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం ఉన్నది. ఆ యొక్క ఎండోస్టైల్ నిర్మాణం వచ్చేసి దాని లోపల ఏముంటాయంటే అనేక సంఖ్యలో వచ్చేసి ఏముంటాయి? మొప్ప చీలికలు ఉంటాయి. మరి మొప్ప చీలికలు దేనికి ఉపయోగపడతాయి? ఇవి మొప్ప చీలికలు జలశ్వాసక్రియకి ఉపయోగపడతాయి. అంటే శ్వాసక్రియలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మొప్ప చీలికలు అనేటువంటి నిర్మాణాలు. మరి అదే మాదిరిగా ఈ జీవులలో వచ్చేసి ప్రత్యుత్పత్తి తీసుకున్నట్లయితే ఎలా జరుగుతుంది అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. మరి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఇక్కడ స్త్రీ పురుష జీవులు అనేటువంటివి వేరువేరుగానే ఉంటాయి. కొన్ని జీవులు వచ్చేసి ఉభయలైంగిక జీవులుగా ఉన్నప్పుడు స్త్రీ పురుష జీవులు వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిగినప్పటికీ అభివృద్ధి మాత్రం ఏ అభివృద్ధి జరుగుతుంది అంటే అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఎందుకు అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క అభివృద్ధి దశలో వచ్చేసి ఏ డింబకం ఉంటుంది అంటే ఎసిడియం అనేటువంటి డింబకం వచ్చేసి ఈ జీవుల యొక్క అభివృద్ధి దశలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి అప్రత్యక్ష పిండాభివృద్ధి జరుగుతుంది. మరి ఈ జీవులలో వచ్చేసి ప్రసరణ వ్యవస్థ ఉన్నదా? విసర్జకాంగాలు ఏర్పడ్డాయా అంటే ప్రసరణ వ్యవస్థ కూడా ఉన్నది. ఏ రకమైనటువంటి ప్రసరణ వ్యవస్థ జరుగుతుంది అంటే స్వేచ్ఛాయుత ప్రసరణ వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ ఓపెన్ టైప్, సో స్వేచ్ఛాయుత ప్రసరణ వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది. మరి దీంట్లో వచ్చేసి శ్వాసవర్ణకం ఉన్నదా అంటే శ్వాసవర్ణకం కూడా ఉన్నది. ఎలాంటి శ్వాసవర్ణకం ఉన్నది అంటే హీమోగ్లోబిన్ లేదు. మరి ఏమున్నది ఇక్కడ? వెనేడియం. సో వెనేడియం అనేటువంటి వెనాడోసైడ్ కణాల నుంచి ఏర్పడితే వెనేడియం అనేటువంటి శ్వాసవర్ణకం ఉండటం వల్ల రక్తం ఏ రంగులో కనిపిస్తుంది? గులాబీ వర్ణంలో కనిపిస్తుంది. ఎరుపు రంగులోకి బదులుగా పింక్ రంగులో కనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే హీమోగ్లోబిన్కి బదులుగా ఇక్కడ ఏ శ్వాసవర్ణకం ఉన్నది అంటే వెనేడియం అనేటువంటి శ్వాసవర్ణకం వచ్చేసి ఉండటం జరిగింది. ఇప్పుడు అదే మాదిరిగా విసర్జకాంగాలు తీసుకున్నట్లయితే సో విసర్జకాంగాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి ఇక్కడ? నాడీ గ్రంథి అనేటువంటి విసర్జకాంగంగా పనిచేస్తుంది వీటిల్లో. యాక్చువల్గా అయితే నాడీ గ్రంథి నాడీ సంబంధించినది నాడీ వ్యవస్థకి, కానీ ఇక్కడ ఈ జీవులో మాత్రం నాడీ గ్రంథి వచ్చేసి విసర్జకాంగంగా పనిచేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది యూరోకార్డేటా జీవులలో వచ్చేసి. సో ఈ విధంగా యూరోకార్డేటా అని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇచ్చినప్పుడు ఈ చిన్న డయాగ్రామ్ గీసి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఒక 8 నుంచి 10 పాయింట్లు రాస్తే సరిపోతుంది క్లియర్గా. సో ఓకే, ఇది యూరోకార్డేటా సంబంధించింది.